ஹாய் கைஸ், என் பேர் தீபக். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது தி ஷார் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹாக்வர்ட்ஸோட 4th பார்ட் வீடியோ தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேமுக்குள்ளேயே போயிடலாம். ஆக்சுவலி நேற்று வந்து நம்ம ஷாப்பிங்கும் அப்புறமேட்டா ஒரு ராட்சச மனுஷன் ஒருத்தன் வந்தான். அவங்ககிட்டயும் தான் கைஸ் சண்டை போட்டோம். இன்றைக்கி என்னன்னு பார்த்துருவோம். இப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் நம்மளை வந்து பார்க்க சொல்லியிருந்தார். ஆமாம், அதை போய் பார்க்கணும். நம்மளுக்கு லெட்டர் வந்திருந்தது. அவரை போய் பார்த்துட்டு என்ன ஏதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே கைஸ், ஸோ டாக் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். போயிட்டு பார்த்துருவோம். ஓடு 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 ஓடு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணு. லெவல் 1ல் அன்லாக் லாக்கு. எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்காருன்னே தெரில. தொடப்போம். இங்கே பாருங்க, ரேஸ் தொடப்போம். தொடப்பத்தை எடுத்துன்னு போகிறான். பயப்படுவான்னு பார்த்தா எதுவும் பண்ண மாட்டேன். கிரிஃபிண்டர் டவர். யார் அது? யாருமா கத்துனதே தெரியல. ஐய், பிரிட்ஜி சூப்பரா இருக்கு. இது பாருங்க, தொடப்பத்தில் பறந்து போறானுங்க. நம்மளுக்குலாம் எப்போ கொடுப்பானுங்கன்னு தெரில. சல்யூட் அடிக்கிறானுங்களா? எங்க தான் இருக்கிறாரு இந்த ஃபிக்? இது வழி இல்லையா? ப்ரொஃபஸர் ஃபிக், வெயிட். அவருக்காக வெயிட் பண்ணுமா? இங்க இருக்கிறாரு. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. ஆனால் வால்ட்டில் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? லாக்கெட்டில் ஏதோ இருக்குதுன்னு தானே சொன்னார் இவரு. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. ப்ரொஃபஸர் ஹெக்கெட் போய் பார்க்கணுமா?
ரிப்போர்ட் டு ப்ரொஃபஸர் ஹெக்கட். ஓகே, அதுதான் கைஸ். அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க? Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Hello there. Perhaps you can help me. கீழே போணுமா? இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கில் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லாததுனால இந்த கேமராலாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது guys. கொஞ்ச நாள் ஆகும் பழகிறது. If only a new student were to help me. வந்தாச்சு ஹெக்கெட்டே. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. இன்னைக்கு புது மேஜிக். Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. ஆமாம், சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் But before we பண்ணலாம். get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. என்ன டாஸ்க்குன்னு தெரில. You know where to find me once you've finished. Win 2 rounds of crossed ones. Complete a round of spell combination practice with Luke. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Might some kind soul help me? போய் விட்டு போமா. HOGWARDS. Level 1 unlock. ஓ, இது போட்டால் நமக்கு வழி வர காட்டுது கைஸ். நல்லா இருக்கே. Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Luke and Brad. ஓகேப்பா, இவன் தான். Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Thanks. That's nice to hear. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Okay. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. ஓகேப்பா. Springo! Levioso! Levioso! Come on! லாரன்ஸ். ஜாலி லாரன்ஸ். Is that all you've got? விக்டரி. ஜெயிச்சாச்சுப்பா. Glad I didn't இவ்வளோ சிம்பிளாக ஜெயிச்சிட்டோம். Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up
and you could be the next school champion. Brilliant. Thanks, Pa. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. இவன் ரொம்ப Hope to பேசுறான் see you back பாய். here again. In 2 rounds of class ones வாங்க அவங்ககிட்ட போய் பேசி இன்னொரு வாண்டி முடிச்சிடலாம். Hello, look at me. The training dummy. Okay, the next round class one is all set. Hello, Yes, sir. Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? கண்டிப்பா. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? நட்டி Yes, கேட்டுக்கலாமா? Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. ஓகே 3 பேர் அவங்க. ஓகேப்பா. Leviosa. Luma. Protego. Leviosa. You're better than that! Come on. Protego. Expelliarmus. Leviosa. Like a winner. Don't shy away now. Leviosa. Levioso! Stupefy. Leviosa. Protego. Stupefy. Leviosa. Oh, there goes my wager. ஜெயிச்சாச்சுப்பா. Perhaps one day I'll sign up for a round. ஓகே ஜெயிச்சாச்சு. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. ஓகே The next round is for all the gobstones, so to speak. ஒரு டாஸ்க் முடிச்சாச்சு கைஸ். கம்ப்ளீட்லி அரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் வித் லூக் அண்ட் பிராட்லி. யார் இந்த லூக் அண்ட் பிராட்டில் பை? Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Perhaps Actually, later. I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. இவன்கிட்ட தான் பேசணும்னு இருக்குது. Hello, Lucan. I'm ready for இன்னும் நம்ம practice. சண்டை Glad போடணுமா? you're keeping at it. Ready to have a try now? கண்டிப்பா இப்போ ட்ரை That would பண்ணலாம்ப்பா. be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Leviosa. Accio. என்ன பண்ணணும்னு சொல்றான் இவன்? ஒரு கன்சிக்யூட்டிவ் பேசிக் அட்டாக்ஸ். Leviosa. சரி இறங்கப்பா. Accio. Reparo. Keep trying. Would you like to skip this sequence? No. Basic attacks. Accio. You'll get it. Accio. ஓ இதுதான் சொல்லி கொடுக்குறானா?
அடா பாவி Nicely இது தூக்கிட்டு done. அடிக்கணும். Levioso! ஓகேப்பா. Good one. Levioso! Accio! சூப்பரு. இவன் நமக்கு சண்டை போட கற்று கொடுக்குறாங்க வச்சுங்க. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignments all finished. ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்சிடுச்சு. ப்ரொஃபஸர் ஹெக்கெட்ஸ் அசைன்மெண்ட். ஓகே இருங்க. ஐயோ நம்ம மேப்புக்கு போயிட்டோமா? ப்ரொஃபஸர் ஹெக்கெட் அசைன்மெண்ட். ஓகேப்பா, இது முடிச்சுட்டா நம்ம ப்ரொஃபஸர் பிக்குது போயிடலாம். ஒரு பெரிய இது முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் போக வேண்டியதாக இருக்குது? ஃபாஸ்ட் ட்ராக்கு. இதுக்கு ட்ராவல் பண்ணிடலாம். How nice to see you, my young friend. சரிம்மா இருமா, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன். I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. New spell unlocked. இது இருக்கு. ஓ, நம்ம எது வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாமா கைஸ்? இது நம்ம எதுக்கு பதில் இதை வச்சுக்கலாம், லைட்டுக்கு பதில். ஓகே, இது எப்படி போய் மாற்றுறது? சைடு பட்டனா? ஓகே, இந்த பட்டன் ஏற்றி மாற்றிக்கணும். ஓகே, நோ பாத் அவைலபிள். இப்போ போயிட்டு Incendio. அம்மா. ஓ, இவர்கிட்ட நம்ம சண்டை பண்ணணுமா? சரி சரி இருப்பா. Levioso. Incendio. Levioso. Incendio. Getting it. Keep at it. Super. And do try not to incinerate yourself. ஓகே மேடம், கற்றுக்கிட்டேன். நான் அடுத்த வேலைக்கு போகிறேன். ஹெவி டேமேஜ் ஸ்பெல் தட் அன்லீசஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ளேம்ஸ் அட் எஸ். ஓ, ஷார்ட் ரேஞ்சில் மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே கைஸ், நம்ம வாங்க போய் ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கை பார்ப்போம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு இங்கேருந்து பக்கமாக தான் இருக்கும். அப்படியே ஓடி போயிடலாம் கைஸ். Only a new student would. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. ரைனோசரஸ் ஸ்கெலட்டனா? ஏய் சாரிப்பா. இன்னும் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஆனால் இவ்வளோ வந்துடுச்சு கைஸ். ஐயோ உடச்சிட்டோம்ப்பா. இறா சரி பண்ணிட்டு போயிடலாம். இன்னும் மறைஞ்சு போச்சு. Reparo. பரவாயில்ல, இதெல்லாம் சரி பண்ண முடியாது போல இருக்குது. வாங்க போயிடலாம்.
ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் நான் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டேன். Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. கண்டிப்பா. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? ஸ்டோரி Fig! முடிஞ்சிருச்சு guys. I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think There's no that after all problem, the trouble guys. you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. நம்ம போய் இப்போ செபஸ்டின் கூட பேசணும். Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian Salo. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. It's to do with Ranrock. Okay. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port A key. port key? To Gringotts? ஆனா எல்லாமே I'm சொல்றேன் not sure I இவங்கிட்ட. follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. கண்டிப்பா Understood. யார்கிட்டயும் சொல்ல வேணாம்னு Your நம்ம secret's இவங்கிட்ட safe with me. நிறைய சொல்லிட்டோம். Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. ஓகேப்பா. அப்ப நைட் Thank you, பாப்போம். Sebastian. I'll meet you later. நைட் என்ன நடக்க போதோ தெரியல கைஸ். இந்த ஹாக்வர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம நைட்ல வெளிய போறோம். எவ்வளவு பளிச்சுன்னு இருக்கு நைட்ன்றானுங்க. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. புது மேஜிக்கா? என்ன மேஜிக்பா? டிsillusionmentா என்னன்னே தெரியலையே அது. இருங்க பாரா சூப்பர் கைஸ். சரி நம்ம இந்த மேஜிக் அப்போ தூக்கி எங்கேயாச்சும் வச்சுப்போம். எங்கே இருக்குதா இது? எதுக்கு வச்சுக்கலாம்? ரிப்பேராக வச்சுக்கலாமா? ரிப்பேராக வச்சுக்கலாம் இது. ஓகே. Silent as a grave.
நியர் பை. ஓ அது எல்லோ அதெல்லாம் மாறுது அது. ஓகேப்பா. ஆனால் இவ்வளோ பாதுகாப்பு எதுக்கு இங்க? இங்க நம்ம கூட வந்த ஆளை காணோம். இதோ போகிறாங்க ஐஸ். இதோ பக்கத்தில் இங்கே தான் இருக்கிறான் பாருங்க. ஐயோ வந்துட்டான் வந்துட்டான் வந்துட்டான். ஈஸியாக வந்துட்டோம். Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. வாடா வந்தாச்சு You கைஸ். told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? அங்கே யாரோ இருக்கிறாங்க. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. The key. Is someone there? Is that you, Peeves? ஓகே கீ எடுத்துட்டேன் லைப்ரரிக்கு. போடா 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 பொறுமையாக போயிடுறா பொறுமையாக போயிடுறா. That wasn't so difficult after all. அன்லாக் How பண்ணியாச்சுப்பா. to find that book? Find the book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. கீழே தான் கைஸ் போகுது அந்த பவர். ஓகே ஓ இது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம போகிறதுக்கு. ஓகே கைஸ் ஓகே 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 ஓகே. Ghost, don't let her see you. இந்த பக்கம் போகணுமா? என்ன பேய்ங்க வந்து என்ன காவல் காக்குதுங்க இதுங்கள. ஓகே Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. I'll be quieter than a jobber knob. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. என்ன சத்தம்? Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend.
out exploring where they இவன் எப்படி நம்மள shouldn't be. கண்டுபிடிச்சிட்டான்? Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell, I'm going to tell, I'm going என்னடா to பண்றது? tell. மாட்டிக்கணும். Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Don't get into trouble. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. எனக்கு ஒரு Now, ஒரு where's that பக்கம் damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. இது வேற இப்போ ரிப்பேரை வேற கொண்டு வரணும் கைஸ். இதானே ரிப்பேர்? ஆமாம், ரிப்பேராக கொண்டு வந்து இதில் வச்சிடலாம். Repairer! ஓகே, நம்ம மறைஞ்சிக்கிட்டே போவோம் கைஸ் இதுக்கும். ஆனால் எனக்கு ஒரு பக்கம் வந்து இந்த செபாஸ்டியன் நினைக்கும் போது பயமாக இருக்குது கைஸ். ஏன்னா அவன் லிதரி நோஸுங்களா, அவன் எங்கே போட்டு குத்துருவானோன்னு ஒரு... Of course, traces of ancient magic. There must be more to this. That's it! என்டர் த... எதுக்குள்ளேயோ என்டர் த அத்தினியசம் ஏதோ ஒன்று காமிச்சிது. உள்ளே வந்துட்டேன். Where might this lead? என்ன இடம்னே தெரில கைஸ். இந்த மாதிரி கேம்லாம் நான் ஃபஸ்ட்டு விளையாடவே மாட்டேன். பயமாக இருந்த நான் கம்முன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவேன். என்ன பண்ணுறது, ஹாரி பாட்டர்ன்ட்டு தானே வந்தேன். பயம்புத்துற மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம் இந்த பயம்புத்துற மாதிரி ஒரு கேமெல்லாம் என் பொண்டாட்டி பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருந்தாங்க கைஸ் விளையாட போகிறேன். தனியாக இல்லைன்னா தானே பயமாக இருக்குது. இங்கேருந்து அங்கே எப்படி ஜம்ப் பண்ணி எப்படி போகிறது? டிஸ்கவர் த சீக்ரெட் ஆஃப்... Repairer! எதுவுமே வரல. Ah, I need to wake up that rune over there. எங்கடா இருக்கு ரூனு? கீழே எதுவுமே தெரில. ஓகே, பரவாயில்லப்பா. நம்மளா ஏதோ ஒன்று பண்ணாலும்... Not surprising. Guards at the ready. காசு வந்துட்டானுங்க. Protego! Incendio! Stupefy! Protego! ஓகே, இருங்க நம்ம இப்படியே சண்டை போடுறதெல்லாம் தூக்கி உள்ள வச்சுக்கலாம். அப்புறம் எங்கே அது பக்கத்தில் இருக்கிறது? வா, ரிப்பேராவை தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டு Protego! Stupefy! Accio! Levioso! இந்த பக்கமும் ஏதோ இருக்குது, அந்த பக்கம் மட்டும் ஏதோ இருக்குது. அம்மா
This must be the way forward, but to where? இந்த பக்கம் இது போட்டோம். இருங்க ஒரு நிமிஷம் பார்த்துனே போயிடலாம். திரும்பியும் அந்த லாஸ்ட்ல போய் போட்டு ஓகே 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 புரிஞ்சிடுச்சுப்பா. நம்ம எங்க போயிட்டு Nearly there. Let's keep my wits about me. அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி உள்ளே ஓடுற வேண்டியது தான். இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு போயிடலாம். 43 சோலார் ப்ரொடெக்ஷன் கூகுள்ஸ் பாடுறா புதுசாக ஒரு கண்ணாடி. Levioso! Incendio! Accio! Incendio! Protego! Stupid one! Levioso! Incendio! Levioso! Incendio! Levioso! Incendio! Protego! Stupid one! Accio! Incendio! முடிச்சாச்சுடா. எங்க வந்து யாரு கிட்ட உள்ள இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியல. It is a book after all. ஓ இங்க ஒரு புக் தான் கிடைச்சிருக்கா நம்மளுக்கு. என்ன புக் இது? பாரா இப்போ அதில் நம்ம தலை விட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன கதைன்னு. இப்போ ஒரு ஸ்டோரி வரப்போகுது கைஸ். யார் இவங்கெல்லாம்? மழை வர வைக்கிறாரு. பாலைவனம் மாதிரி இருக்கிற ஊரை கோலைவனமாகிறார் போல இருக்கு. பரவாயில்ல, நல்லது. ஐயோ, ஊரே சூப்பர் ஆயிடுச்சு பாருங்க சண்டே. உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்குலாம் உடம்பு சரியாயிடுமா? என்ன இப்படி புரிஞ்சு என்ன பார்க்குறாங்க இது? அந்த பொண்ணு தான் இந்த You பொண்ணா? wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad.
especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it இவங்களும் happens, direct-ஆ fifth I year was ல also start admitted to பண்ணிடுறாங்க அந்த Hogwarts as a பொண்ணும். 5th year. நான் I've இப்ப இல்ல never ரொம்ப heard of வருஷத்துக்கு முன்னாடி. another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such அந்த magic, ancient magicன்றதெல்லாம் you must ஆபத்தா first இருக்கும்னு master நினைக்கிறேன் guys. all இவங்க that பேசுறத வச்சு பார்த்தா. Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. அப்போ அதில் நம்மளும் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். இந்த ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் வந்து குறிப்பிட்ட பேர் தான் செலக்ட் பண்ணுன்றாங்க. அதில் அவங்க ஒருத்தவங்க, அடுத்து நம்ம தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்மளும் அது அவங்கள மாதிரி டைரெக்டாக 5th இயரில் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கதையில். பார்ப்போம் எப்படி இங்கேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே போவோம் தெரியலையே. Sebastian. மாட்டி விட்டானா? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. இல்லை கைஸ், நம்மள அவன் மாட்டி விடல. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. நம்மளே You're a போயிடலாமா? bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. நம்மளே ஏஞ்சி போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் guys. இல்லை அவனுக்கு பெருசா What will your uncle say? மூஞ்சில குத்துங்க கைஸ் அவனை. Secret of the restriction section கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சுப்பா. ஓ சாரி, ஜாய்ஸ்டிக் வந்து கட் ஆயிடுச்சு. எங்கே போனோம்? லெட்டர் டு த ப்ரொஃபஸர் ஃபிக். ஏன் இப்படி போகுது? இப்போ யாருமே இல்லையா? இங்கே தான் இருக்குது ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கோட. ஏய் என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்கு எங்கேயா இருக்க? ஏய் பைத்தியக்காரன், சண்டை போகிறதுக்கு நேரம் காலம் இல்லாமல் வந்துருக்குறான் பாரு. ரைட், You cannot be serious.
Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather சரி ஓகே unorthodox to கைஸ் say இவங்க the ஏதோ பேசின்னு least. இருக்காங்க. நாளைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். It's வந்து inconceivable. இவர்கிட்ட என்ன It's... கிடைச்சதெல்லாம் நான் அப்போ சொல்லிடுவேன். Fig. You have a visitor. பரவாயில்லப்பா இருக்கட்டும்பா. நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஓகே கைஸ், நம்ம இந்த கேமோட வீடியோ வந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துலையே முடிச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். எனக்கு இந்த கேம் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. என்னடா இவன் தினமும் இதே சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இந்த கேம் நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. பட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வழி தேடி கண்டுபிடிச்சி போகிறது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் போக போக கேம் விளையாட நம்மளுக்கே பழகிடும். எங்கே போனோம் எப்படி வரணும்னு தெரிஞ்சிடும். அதனால் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை கைஸ். அண்ட் மறக்காமல் திரும்பவும் நம்ம சேனலில் இந்த சரி கைஸ் கொஞ்சம் பிளாபர் ஆகுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. திரும்பவும் நாளைக்கு இதே வீடியோ மூலியமாக நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இதே வீடியோனா இந்த கேமோட வீடியோ மூலியமாக நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பாய்.